Yes, good evening, everyone. Yesterday we started discussion about serialization and deserialization concept. How to do the serialization? One complex object we have to convert it to Python dictionary is called as serialization. Why we are converted means it is very easy to convert Python dictionary to JSON data. Then how to convert single employee to the dictionary, query set to the dictionary, done. Deserialization means reverse process. I have to converted Python dictionary to the complex data type format. Then I can go with deserialization concept. So as they started a small application. From the partner application, third party application, I have to send the resource. If I'm not passing any value, all records. If I pass single value, that record. View is the responsible to send the total data. దీనికి ఒక URL pattern I defined PyCharm. PyCharm. ఇది views లో కోడ్. Whatever I am sending request s.py, request.get, base URL plus endpoint, I am sending JSON data. Without any ID, I will get all the records. py test.py. ఇదిగోండి 200 success code. I'm getting all records. Because of I'm not passing anything. Data type is dictionary, empty dictionary I'm passing. It will goes to here. Yes, if ID is none, కాబట్టి query set displayed. You can pass one ID. Come to here. 3 is the ID. Only third record I am getting from the database. That is the get request. Now, today concept is copy this, go to backend, admin panel, employee. I have 1, 2, 3, 4 objects are there. Now the concept is second method is I want to implement which method? Post method. Post means we have to insert the record. Generally, who is sending our data? test.py నుంచి ఎలా అయితే గెట్ రిసోర్స్ ఉందో సేమ్ ఐఎమ్ కమెంటింగ్ రన్ చేస్తే అది కాల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ మెథడ్ క్రియేట్ రిసోర్స్ ఒక డిక్షనరీ నెంబరు నేము శాలరీ అడ్రస్ ఆ డిక్షనరీని ఐ కెన్ కన్వర్టెడ్ టు విచ్ డేటా జేసన్ డేటా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏం చేయాలి partner application is sending one data to views.py. What is that data? JSON data. ఇప్పుడు JSON data ఏం చేయాలి కన్వర్ట్ టు పైథాన్ డిక్షనరీ వన్స్ కన్వర్ట్ పైథాన్ డిక్షనరీ తర్వాత you have to convert to complex type means one employee object, then it is easy to insert to database. So as we discussed how to convert JSON data to Python dictionary.
IO మాడ్యూల్లో బైట్స్ IO క్లాస్ is there, create object Python dictionary. ఈ Python dictionary ని how converted, you don't need to do anything. Employee serializer class is there. In that serializer, pass your dictionary converted. Only one line. మనకి ఫార్మ్స్ లో ఈ ఫార్మ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫార్మ్ డాట్ సేవ్, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ సీరియలైజర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ సేవ్, డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ టు వేర్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ లో. డేటా విల్ బి ప్రజెంట్ 4 రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్, 101, 2, 3, 4. ఫిఫ్త్ రికార్డ్ ఐ విల్ ఇన్సర్ట్, not add button, not from the Django. I am inserting data from another application, third party. ఈ test.py అనేది ఏంటిది పైథాన్ ఫైల్. అంటే మై పైథాన్ ఈజ్ కమ్యూనికేటింగ్ టు జాంగో, ఇన్సర్టింగ్ డేటా బికాస్ ఆఫ్ ఏపీఐ పాసిబుల్, లేకపోతే నో ఛాన్స్. అది కాన్సెప్ట్. వేరే అప్లికేషన్ ఇన్సర్టింగ్. యా, దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. If you want to insert any record, we have to override one method, create method in Serializer PY. First step, post lo, we have to override create method inside Serializer class. So go to the serializers. After all the fields, take one method. Def, what is the method? By default method adi. Now one method got to. That method is available serializer class. Create content two argument. One is self. Second one, validated data. You don't need to do anything. Just to select that method ante. మీరు ఏం చేయవసలేదు, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వ్యాలిడేటెడ్ డేటా ఇది ఎక్కడో విన్నాం ఎస్టర్డే. ఎక్కడ? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్, ఇదిగోండి ఎస్టర్డే నోట్స్లో, ఇదిగోండి validated data or no? Yes, then it is getting dictionary, key value pairs. అదే సీరియల్ చేసినప్పుడు if you want to display only what is the attribute data, ఇదిగోండి అది డిఫరెన్స్. సో validated data is a one dictionary, దాన్ని I want to store. Yes, how to return is the keyword. What is your model name? ఎంప్లాయీనా కాదా? ఎస్, లేదు కదా. ఇంపోర్ట్ చేయండి ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్. వాట్ ఈస్ ద మోడల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ. ఎస్, ఇప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్. ఇదిగోండి ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? క్రియేట్. విచ్ వన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డబల్ స్టార్? కీ వాల్యూ ఫ్రమ్ validated data. Whatever data you are passing from the, ikkadi nunchi పంపిస్తే ఇప్పుడు నేను డిక్షనరీని, that values can be inserted into your which model? Employee model. That is the meaning. Copy, paste. సరే, ఆల్ ఫీల్డ్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి డిలీట్ చేస్తున్నా. డోంట్ రైట్. ఆఫ్టర్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ డిక్లరేషన్, create the method. That method name is create method.
So now you have to send data from your partner application and go to the test.py. ఇక్కడ నుంచి I have to send data. Test. ఈ గెట్ రిసోర్స్ ని కమెంట్ చేయండి. అదర్వైజ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ test.py ప్రోగ్రామ్ ఇది కాల్ అవుద్ది. నాకు వద్దు కాబట్టి కమెంట్ చేసా. డెఫ్ ఈస్ ద కీవర్డ్. మై ఫంక్షన్ నేమ్ ఈస్ క్రియేట్ అండర్ స్కోర్ resource. It is a function. Yes. Take one employee. New EMP is a one dictionary. Take 4. Number, name, salary, address. Employee number, sir. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కదా, 5 తీసుకుందాం. 105, సార్. ఎంప్లాయీ నేమ్ సన్నీ, బన్నీ, విన్నీ, చిన్, రాధిక, సార్. ఎంప్లాయీ శాలరీ 21,000. ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఇది. న్యూ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఏ వన్ డిక్షనరీ. ఓకే, డన్. Response equal to what is the module name? Request test dot what is the method? ఏంటి మెథడ్? పోస్ట్ ఎస్టర్డే గెట్ మెథడ్ కదా. పోస్ట్లో ఏమడుతున్నాడు? యుఆర్ఎల్. వాట్ ఈస్ యుఆర్ఎల్? బేస్ ప్లస్ ఎండ్. తర్వాత డేటా. విచ్ డేటా? జేసన్ డేటా. అదే పాస్ చేయండి. ఇదిగోండి పోస్ట్ యుఆర్ఎల్, బేస్ యుఆర్ఎల్. అదిగోండి బేస్ యుఆర్ఎల్ ప్లస్ ఎండ్ పాయింట్. ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి? మన ఏపీఐ కదా. We will use that one. Okay, endpoint, comma, next parameter, data equal to new EMP is a dictionary, but you have to convert. Sorry. What is the module name? JSON. What is the method? Dumps. What I want to pass? New EMP. Am I passing or no? Once I am post request, I will get some response. What is that response code? Resp dot what is the function? Status code. Convert this to dictionary. Print resp dot what is the function? JSON. Completed. Now call the method. What is the method name? Create resource. Is the function. I created one dictionary. I'm calling post method. Once I call post method, it will goes to the views. Views any post method is there? No. Now within this class, I can implement it. Which method? Post method. I am receiving JSON data. Convert to Python dictionary. Convert to complex data type. Insert to the database. So, ఇది test.py code. Copy. Paste it. లేకున్నాడు.
So this is the partner application. From the partner application, one dictionary I created, the dictionary converted to JSON. Whenever I'm calling post method, it will goes to the views.py. In the views.py lo, it is calling the post method. Go to views. But a small problem is there, that is, in the first example lo, without rest lo, whenever I'm calling get method, post method, the time of post method, I am going to the settings.py and I disabled something. What I disabled? దీన్ని డిజేబుల్ చేశాను, గుర్తుందా? పోస్ట్ మెథడ్ CSRF మిడిల్ వేర్. యా. బట్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్స్ యూ హ్యావ్ టు డిజేబుల్ CSRF టోకెన్, బికాస్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో ఫార్మ్స్, ఐఎమ్ నాట్ సబ్మిటింగ్ ఫార్మ్. కాబట్టి డిజంగోలో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ డిప్లాయ్మెంట్లో కంపల్సరీగా ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ గోస్ టు మిడిల్ వేర్. అది వెళ్ళి CSRF చెక్ చేస్తే ఇది ఎక్కడో కూడా దేర్ ఇస్ నో డిజంగో ఫార్మ్, నో CSRF టోకెన్ వెరిఫికేషన్. కాబట్టి అది స్టాప్ చేస్తే ఫర్బిడెన్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి దీన్ని డిజేబుల్ చేయాలి. సో హౌ టు డిజేబుల్? ఎస్, యూ కెన్ కమెంట్ ఇట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఎందుకు తెలుసా? వన్స్ యూ కమెంట్ హియర్, దిస్ మిడిల్ వేర్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నో? ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. సపోజ్ ఇదే ప్రాజెక్ట్లో టుమారో యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ యాప్ ఈస్ దేర్, టెస్ట్ యాప్ 2. అక్కడ CSRF టోకెన్ కావాలి. యూ హ్యావ్ వన్ ఫార్మ్ ఈజ్ దేర్, అక్కడ యువర్ రిటర్న్ కర్లింగ్ డే CSRF టోకెన్. మరి ఇక్కడ డిజేబుల్ చేస్తే అక్కడ అది బంద్ చేయదు. అది ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్. దిస్ సెట్టింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, ఆల్ అప్లికేషన్స్. అందుకే నాట్ రికమెండెడ్. ఆ రోజు అంటే జస్ట్ నార్మల్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి ఐఎమ్ సెండింగ్ ఎ డిజేబుల్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సెకండ్ వే, you have to disable to views lo. Sorry, views.py contains multiple classes or no? Yes. Within that class, a particular class, particular method, or a class lo all methods you have to disable. Because of malli again views.py ki I have 10 classes are there. Only one class ke I want to disable. Then you can go with class level disable. సార్ ఎంటైర్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, అన్నీ వద్దు ఒక మెథడ్. సో ఇక్కడ 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, సెకండ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆల్ మెథడ్స్, లేదు అంటే పర్టికులర్ మెథడ్కి యూ కెన్ డిజేబుల్, దట్ బెస్ట్ థింగ్, రిమైనింగ్ ఓంట్ డిస్టర్బ్డ్ అనమాట. హౌ? దేర్ ఆర్ సమ్ డెకరేటర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫర్ దిస్ పోస్ట్ మెథడ్కి కంపల్సరీగా టు క్రియేట్ to resource, we have to disable CSRF token. అలా 3 levels ఉంటే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్, పర్టికులర్ క్లాస్ లెవెల్, పర్టికులర్ మెథడ్. ఇక్కడ పర్టికులర్ క్లాస్కి ఐ కెన్ డిజేబుల్, ఫర్ దట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డెకరేటర్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ మీరు డిజేబుల్ చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ప్లీజ్ డిజేబుల్ CSRF టోకెన్. సో హౌ టు డిజేబుల్? Decorators are there. Add decorator between this class name. How to add decorators? Already you know. How to add decorators? By using @ symbol. Ade kada. Whatever imports are required. From Django dot views dot decorators CSRF import. ఇదిగోండి CSRF ఇది, అది ఫస్ట్ డెకరేటర్ CSRF exempt. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ Django utils డాట్ డెకరేటర్స్ మెథడ్ డెకరేటర్ అంటే పర్టికులర్ మెథడ్కి ఐ వాంట్ టు డిజేబుల్ అనమాట. ఎస్, హౌ టు యూజ్? @ is the symbol, మెథడ్ డెకరేటర్, ఇంటర్నల్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ డెకరేటర్ నేమ్. అడుగుతున్నాడు లేదా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద డెకరేటర్ నేమ్? CSRF exempt. అదే డెకరేటర్ నేమ్, కామా
name parameter is there, name equal to dispatch. What is the meaning of dispatch ante? In this class, how many methods are there? All methods ki CSRF token is disabled. Sir, అన్ని వద్దు పోస్ట్ మెథడ్కే కావాలా? తీసేయండి. డిస్పాచ్ డిలీట్ గివ్ పోస్ట్. ఇప్పుడు CRSF token is disabled for only post method, not for get method, not for put, patch, delete, only particular method. Entire class కి కావాలి. Give dispatch. అది మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే డన్. ఇంకెక్కడి నుంచి నార్మల్ స్టోరీ. మెథడ్ డెఫ్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? పోస్ట్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెల్ఫ్, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిక్వెస్ట్, థర్డ్ ఆప్షనల్, ఫోర్త్ ఆప్షనల్. హౌ టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద పార్ట్నర్ అప్లికేషన్. పార్ట్నర్ నుంచి వచ్చే డేటా వీడు పంపిస్తున్నాడు కదా, ఈ డిక్షనరీని కన్వర్ట్ చేసాను పంపిస్తున్నాడు. హౌ వ్యూస్ ఆర్ రిసీవింగ్ చెప్పాను, రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ. దిస్ లైన్ ఈజ్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద test.py. విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఐఎమ్ రిసీవింగ్? ఈజ్ ఇట్ JSON డేటా ఆర్ నో? ఎస్. వెర్ ఇస్ ద ప్రూఫ్? ఇదిగోండి, డిక్షనరీని ఐ కెన్ కన్వర్టెడ్, ఐఎమ్ సెండింగ్ అప్ టు విచ్ డేటా? JSON data. Now come to our regular story. This is JSON data. First I want to convert it to which data? Python dictionary. Python dictionary to complex. That is deserialization. JSON data ne how to convert Python dictionary? First to convert io dot. What is the class name? BytesIO. Pass your JSON data. It is converted input output stream data. This stream data you can pass to what is the class name? JSONParser. Object dot created. What is the method? Parse. What can I pass? Stream. Then automatically, is it Python data or no? Yeah, no, Python data ready. Now deserialization. This Python data not possible to insert backend database, convert into database. Who is responsible? Line number 6. This person. You no need to do anything. Create object to employee serializer. Create object. Data. Equal to which data? Python data. Pandas anta. తప్పుందేంటి? P data. It is converted. Yes, my complex object is ready. Once complex object is ready, what to do? Simple forms lo em chesam. If it is valid, just save. It will be saved. Write the condition. అంటే minimum validations. Suppose at the time of entering అప్పుడు నేను అడ్రస్ ఇవ్వలేదు, valid data కాదు కదా, it will raise error. అందుకని if serializer dot, what is the method sir? Is valid. Just to save. Serializer dot save method. Form dot save lagane same. Take one dictionary. The dictionary is MSG colon resource created. MSG is a one dictionary kada. Yes. How to convert this dictionary to JSON data? What is the class name? JSON renderer. What is the function? Render. What can I pass? Can I pass message or no? Yes. Which type of data it is? A JSON data. Return this JSON data to the return HTTP response. Internally you can pass JSON data. Next, what is the parameter? Content type. Application by JSON. Yes or no? Yes, idigondi. First time reading data body. I converted to stream data. Converted to dictionary. This dictionary converted to complex type. If it is valid, save. ఒక యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజ్ రిసోర్స్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇది డిక్షనరీ కాబట్టి ఐఎమ్ కన్వర్టెడ్ టు JSON డేటా సెండింగ్ టు. వెన్ లైన్ నెంబర్ 24 ఎగ్జిక్యూటెడ్, 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 24 ఎగ్జిక్యూ
ఇఫ్ సీరియలైజర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, అప్పుడు కర్సర్ లోపలికి వెళ్దు, బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సెండ్ సమ్ మెసేజ్ టు ద ఎండ్, అంటే యూ డిడ్ సంథింగ్ మిస్టేక్ కదా, యువర్ సీరియలైజర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఎస్, జేసన్ డేట్ అని ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఈక్వల్ టు జేసన్ రెండరర్ డాట్ రెండర్, ఇంటర్నల్గా సీరియలైజర్ డాట్ ఎర్రర్స్. వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ మిస్టేక్, దట్ ఎర్రర్స్ విల్ బి జేసన్ డేటా. దీన్ని సెండ్ చేయండి. అప్లికేషన్ బై జేసన్ కామా స్టేటస్ కోడ్ ఈక్వల్ టు 400, బికాస్ యువర్ మిస్టేక్ కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, this will executed. Once a return statement executed, 2425 not executed. Your serializer is invalid, you did something mistake. What is the problem? This person will take care, will send a response and status code 400. 400 ఏంటి, మన మిస్టేక్ కదా, అందుకని. చెక్ ద సర్వర్. సర్వర్ ఇది, సర్వర్ ఫైన్. ఇప్పుడు దేని రన్ చేయాలి, py test.py, cls py test.py. Resource created or no? Where is the proof? Go to backend. In the 4 records are there. Refresh. I'll go on 5th record. ఇక్కడ partner application is executing your code. Test.py is sending the record. It will goes to views. So views lo JSON data converted, I inserted. This is called as how one application can be communicated with Django application. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, హ్యాష్ అంటే అర్థం ఏంటి, డెకరేటర్ లేదు కదా, అంటే యు ఆర్ నాట్ డిజేబుల్డ్. 403 పోయింది, సారీ బాస్ ఏమన్నాడు, అందుకనే కంపల్సరీ టు డిజేబుల్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, లేకపోతే రన్ అవ్వదు మీ కోడ్. అన్కమెంట్. సో మనకి views.py ఏం కావాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు. To create resource, we have to disable CSRF token. Go to the views.py.
That is the post method. How to insert a new record to the database. Next one, put method. Put method is for updation purpose. Updation, I have two options. Either I go with partial updation or I can go with full updation. Partial updation means I have to change maybe salary or salary address or only address. Full updation means total record, number, name, salary, address. For this, you have to override update method. Serializer class. In the create method update chesam kada, ippudu this method update cheyali. For example, I am asking for you, ఈ ID 1 ఉంది, come to back end. ID అన్న primary కన్నా both are same కదా. First ID record ni just you have to update అన్నా. For example, one person is trying to update salary 12,000 కాస్త 18,000. ఓన్లీ శాలరీని అప్డేట్ చేయమన్నా. దెన్ ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. వన్ ఈజ్ విచ్ కాలమ్ యువర్ అప్డేటెడ్ న్యూ డేటా, అంటే అప్డేటెడ్ డేటా రిక్వైర్డ్. నెంబరు నేము అడ్రస్ మార్చట్లేదు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంటెంట్, అవునా కదా. సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. వన్ ఈజ్ existing instance number, name, address. Next, provided data. This data provided by test.py. Suppose the person is providing salary and address. Mumbai kasta make it as a Chennai. Two data provided by the test.py. So provided data, two values are there. But whatever remaining to existing data values, you can consider ikkada no changes. So if you want to update any record, two things are required. If you want to update one record with primary key 1 with your provided data. Who is providing this data? Test.py. You got two things are required. Existing instance, comma, provided data. Both are required. So the data can be provided by test.py. Existing instance, provided data. Both are required. So how to send data from the partner application? Test.py kelande. Come to here, test.py. Yeah. Comment the create resource method. I don't want call. Yeah. Create one more method. Sorry, function. Def update underscore resource. You need to pass one ID. Pass. Call the method. What is the method? Update resource. Of which one? First record. So what is the ID? One. Ante first record you want to update. Aim you want to update. Yeah, come to inside. Take
new emp. Sir, first I'm taking only two values. తర్వాత all I will tell. ఈ shall 1కి ఎంత ఉంది? 12 ఉంది కదా, 18 చేద్దాం. ఈ అడ్రస్ ముంబై ఉంది కాబట్టి చెన్నై అందాం. ఎస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏంటిది? ఇంక మామూలే ఈ మూడు, రెస్ప్, ప్రింట్, రెస్ప్. Call the method. But which method you can call? Put method. Post కాదు కదా, ఇంకెంత కామన్. బేస్ URL, end URL, JSON data, new EMP, salary, address to I am passing. ఇప్పుడు go to the views.py. Override put method. You are getting JSON data. ఈ JSON డేటాని కన్వర్ట్ ఇంటూ పైథాన్ డిక్షనరీ. ఆ డిక్షనరీ నుంచి ఏమున్న వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, కన్వర్ట్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ టైప్. ఇఫ్ సీరియలైజర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, సేవ్, రికార్డ్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. కానీ ఒక మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైడ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్? అప్డేట్ మెథడ్. అప్పుడు సీరియలైజర్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఇది కాపీ పేస్ట్. ఇది test.py కోడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సీరియలైజర్స్కి వెళ్ళి రైట్ అప్డేట్ మెథడ్, తర్వాత వ్యూస్లో రైట్ యువర్ లాజిక్.
Completed. So now, whenever calling put method, it will goes to the views.py. But before that, I have to update serializers.py. Come to serializers. Def. What is the method? Good. Update only 3 are there. One is self, always pointing to current class object. What is instance and validated data? Validated data వచ్చి మన dictionary test.py. Test.py he is passing only salary and address. మరి what about number and name? Considered current instance value. Away 3 arguments. That's why I'm telling here you have to require 2 things. One is existing instance. Second one, provided. What is the provided data? Salary address. But number name ఏది? Current employee. What is the current employee? First one record. That is the meaning. Sir, చూడండి. Update. Select the method. Yes. Self instance validated. Yes. Instance dot employee number equal to validated data is the one dictionary. Sir, within that dictionary, when I'm using get method, what is the meaning of get? Employee number, comma, instance number. What is the meaning of line number 11? Validated data is the dictionary. From this dictionary, you can ask from which one? Number. But ఇక్కడ డిక్షనరీలో నెంబర్ ఉందా? లేదు కదా. మరి గెట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గెట్ మెథడ్? ఇఫ్ నెంబర్ ఈస్ దేర్, రీడ్ ద నెంబర్. లేకపోతే విచ్ నెంబర్? ఇన్స్టాన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాన్స్? కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ తీసుకోమని అర్థం. అదే దాని అర్థం. సేమ్ ఇఫ్ ఏ గో విత్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఈ నేమ్, get of ename, instance of ename. In your validated data లో any ename is there? లేదు. కాబట్టి get method ఏం చేస్తుంది? Instance ename it will be considered. Now instance of salary. E-sal. E-sal. Is it considered instance employee or new e-sal? New e-sal. That is the meaning of get kada. Because of your dictionary contain e-sal, so automatically it is considered this e-sal, not current employee salary. That's why I'm using current instance number name. మీరు ఏది పాస్ చేస్తే that value. If you are not passing any value, current employee object. Copy, paste. Instance of e-address. E-address. ఇప్పుడు ఎస్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ అడ్రస్ ఉందా లేదా? ఎస్. కాబట్టి ఈ 4లో నెంబరు నేమ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ కరెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ అండ్ నేమ్. శాలరీ మాత్రం ప్రొవైడెడ్ డేటా, ప్రొవైడెడ్ డేటాస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఈ ఇన్స్టాన్స్ ని సేవ్ ఇంటర్నల్ గా. ఇన్స్టాన్స్ డాట్ వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? సేవ్. అంటే ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బోత్ ఉన్నాయి కాబట్టి బోత్ విల్ బి సేవ్డ్. మెథడ్ కాబట్టి ఇది రిటర్న్. రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్. సరే, అది అప్డేట్ మెథడ్ స్టోరీ. సో serializer class will take care. Whenever is valid method, then this update method is executed. అది ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్, అప్డేటెడ్ నెంబర్ అంటే. ఇప్పుడు రైట్ ద views.py, రైట్ యువర్ కోడ్.
Sir, now see this. Finally, go to the views.py. So we are getting one JSON data from that s.py. Same story. Read JSON data, convert into dictionary, get this particular employee details. If it is valid, save. Go to views, employee CRUD CBV. Yes. Next method is def put method self, comma, request, comma, single star args, star KW args. Read data from the partner application. Request dot body. I am getting which data? JSON data from the test.py. Convert this same steps inka. BytesIO, pass your JSON data. It is a one input output stream. This input output stream you can pass to the JSON parser. Class object created, parse is the method, pass your stream data. It is a Python dictionary. Once I'm getting Python dictionary, p data dot get of I have to take ID stored into some variable because you can say I'm passing one ID or no? Yes, one ID we are passing there. Sir, మరి get of ID అంటే ఐడి లేదు కదా ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఐడి కూడా ఉండాలి మరి get of ID అన్న ఐడి లేదు కదా డిక్షనరీలో అది రాంగ్ సో ఐడి ఐడి because once I'm getting ID, which ID? First ID, that record. Okay, the mistake, small mistake. Yeah, I'm getting ID. Read this employee. How to read this employee? emp equal to model name dot objects dot what is the method? Get of ID equal to your ID. Whatever ID you are passing there, one is coming to this dictionary. From the dictionary I'm reading. First to record employee I'm getting. A CMP came. The CMP converted into employee serializer EMP, comma, data equal to Python data. Serializer. If this serializer dot is valid, save this. Serializer dot save. Create one dictionary. MSG equal to MSG colon resource updated. The created అన్నా ఇప్పుడు updated. Send this to JSON data. JSON data equal to JSON renderer is the class. Create object dot render is the method. Which one can I pass? Return this message to end user. Return HTTP response of JSON data. Parameter content type. Application by JSON. Come outside if condition. If something goes wrong, then what is the error you have to display? Yes or no? Yes. JSON data I'm taken, stream, Python dictionary, I'm reading ID, I'm getting object, then I can convert it into the serializer. If it is valid, save this complex type. If everything goes fine, data is inserted. Which fields are required? Number name అడుగుతున్నాడు అంటే you have to pass our full values. సరే పని చేద్దాం వెయిట్ నెంబర్ నేమ్ కూడా ఇద్దాం ఎంప్లాయీ నెంబర్ 333 సార్ ఎంప్లాయీ నేమ్
సన్నీ లియోని ఇద్దాం. అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, నౌ రన్ దిస్. ఎంప్లాయీ రీసోర్స్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. కమ్ టు హియర్, రిఫ్రెష్. 333 సన్నీ లియోని 18,000 చెన్నై. ఇదేమైంది ఇది? ఇట్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫుల్ అప్డేషన్. సార్ జనరల్గా అయితే నెంబరు నేమ్ మార్చను కదా, నాకు ఓన్లీ ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఫిఫ్త్ రికార్డ్ ఉన్నాడు. ఫిఫ్త్ రికార్డు 21 విజయవాడ ఉంది. పాస్ 5. I don't want change your name and this one. Make it as a salary 25,000. అడ్రస్ ఢిల్లీ. మరి ఎలా? మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాశాను? పుట్లోనే రాశాను కదా, అన్ని ప్యాచ్లో ఏం రాశాను నేను? పుట్టికి టూ ఆప్షన్స్ అన్న, పార్షల్ అప్డేట్, ఫుల్ అప్డేషన్ అని కదా. ఇంకా మనం ప్యాచ్ దాకా వెళ్ళలేదు. వీఆర్ పుట్లోనే రెండు చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. మరి ఎలాగా? మరి టూ ఇస్తే వాడేమంటున్నాడు? సారీ బాస్, నెంబరు నేమో రిక్వైర్డ్ అంటున్నాడు. For this, if you want to partial updation purpose, within the put method only it is possible. ఎక్కడంటే come to here. Wherever serializer is there, employee serializer, EMP, one employee object, data equal to our P data, comma. There is one more parameter is there. Partial equal to true అనండి. అంటే I want to go with partial updation. ఇప్పుడు run this. Resource updated, come to here, refresh. Radhika salary 25,000 ఢిల్లీ. అయిందా లేదా? ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫుల్ అప్డేషన్. పార్షల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇస్తే దాన్ని గో విత్ పార్షల్ అప్డేషన్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అనమాట. సార్ అది వ్యూస్ డాట్ పీవే హౌ టు అప్డేట్ ఏ రికార్డ్. సార్ అది గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్, పుట్ మెథడ్, ఫైనల్గా డిలీట్.
ఏం వెళ్తారు ఉన్నాయి బాబు. So tomorrow we'll see delete method. Okay, bye everyone. Tomorrow we'll continue.